আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা দেখছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং অনেক ধন্যবাদ বাফাকে যে এইরকম একটি আয়োজন করার জন্য। কারণ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট, ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান এত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার যেমন এই দেশে একজন ডাক্তার আছে, মানে আপনার পিসিপি আছে, ঠিক এরকম আপনার একজন অ্যাটর্নি হয়তো আছে, আপনার একজন ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানারও দরকার। আমি হতে পারি আপনার সেই ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার, যে আপনাকে আজকে থেকে 20 বছর পরে কিংবা 30 বছর পরে কিংবা আপনি যখন রিটায়ার করবেন কিংবা রিটায়ারমেন্টের পরে আপনার জীবনটি আপনি কিরকম দেখতে চান, আমি আছি সেখানে আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। মূল বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে আজকে যেহেতু একটা সুযোগ আমি পেয়েছি, আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই আমি কেন এই প্রফেশনে। অনেকেই আমাকে বলেন, আমাকে চেনেন অনেকেই সাংবাদিক হিসেবে। আই লাভ মাই জব। আমি সাংবাদিক হিসেবে আমি সবচেয়ে প্রাউড। আমি ছোটবেলা থেকে একজন সাংবাদিকই হতে চেয়েছি, কারণ আমি মানুষকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছি। কারণ আমি জানি তথ্যই শক্তি। আপনার হাতে তথ্য থাকলে আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে আমি ছোটবেলা থেকে মানুষের জন্য কাজ করেছি এবং এই দেশে যখন এসেছি তখন আমি দেখলাম আমার কমিউনিটির সবচেয়ে বেশি দরকার আর্থিক সাহায্য, অর্থ সংক্রান্ত তথ্য তাদের সবচেয়ে বেশি জানা দরকার। তাহলে আমি সেটি কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি? আমি সেই তাগিদ থেকে আমি জয়েন করি নিউ ইয়র্ক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে। কেন? আমি বলতে চাই আমার নিজের গল্পটি, যে আমি কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স মানে যে একজন মানুষের মৃত্যু ব্যাপারটি তা নয়, কিন্তু জীবনে কেন একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান এত গুরুত্বপূর্ণ আমি নিজে একজন তার সাক্ষী কিংবা একজন সুবিধাভোগী আমি বলবো। আমার বাবা, আপনারা অনেকে হয়তো আমাকে চেনেন, আমার কোন এলাকা থেকে এসেছি তাও জানেন, তবু আমি বলছি যে আমার বাড়ি পটুয়াখালী শহরে, বাংলাদেশের। এবং আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। এখনো মানুষ তাকে চেনে। 40 বছর আগে তিনি মারা যান এবং তার বয়স ছিল মাত্র 37 বছর, 37। আপনাদের অনেকের চেয়ে তার বয়স কম, কিন্তু হি ওয়াজ রিয়েলি রিচ। এবং আপনারা যারা জানেন যে ব্যবসায়ী, আমি জানি না আপনারা কজন ব্যবসায়ী আছেন, কিন্তু যারা ব্যবসা করেন তারা জানেন যে ব্যবসায়ীর পকেটে কিন্তু টাকা থাকে না, তার সব টাকা থাকে ইনভেস্ট করা। আমার বাবা হঠাৎ করেই মারা যান। আমার মার বয়স ছিল মাত্র 25 বছর, মাত্র 25 বছর, আমার অর্ধেক রকম। ফলে এবং আমরা ছিলাম 4 বোন, 1 ভাই। আমার বড় বোনের বয়স ছিল মাত্র 12 বছর আর আমার ছোট বোনের বয়স 1.5 বছর, আমার বয়স 6 বছর। তাহলে বুঝে দেখেন আমার মা কত একটি ইয়াং উইডো ছিল, এতগুলো ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে। এবং তার কাছে কোনো টাকা ছিল না, তার অনেক সম্পদ ছিল, আমার বাবার অনেক সম্পদ ছিল, অনেক ব্যবসা ছিল, কিন্তু কোনো কাঁচা টাকা ছিল না। ফলে আমার মা একটা অথৈ সাগরে পড়ে যায়। এবং আমি একটা মফস্বল শহরে বড় হয়েছি। সেই মফস্বল শহরে আপনারা জানেন একটা সুন্দরী বিধবা নারী 5টা ছোট বাচ্চা নিয়ে, তার মধ্যে 4টা মেয়ে সন্তান, কি কঠিন জীবন হতে পারে তার। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন। আমার মা তার মাথার নিচে আমার বাবার রিভলভার নিয়ে ঘুমাতেন। সেখান থেকে আমার মা ঘুরে দাঁড়ায় কিভাবে জানেন? শুনলে আশ্চর্য হবেন। আমি জানি না আমি লম্বা করছি কিনা, আপনারা কি শুনতে চান? আমার মা সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায় কিভাবে জানেন? আমার বাবার একটা জীবন বীমা ছিল। আমার মনে হয় আমার বাবা খুব স্মার্ট একজন মানুষ ছিলেন, কারণ ওই সময় আজ থেকে 40 বছর আগে একটা জীবন বীমা ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক, কেউ ওটা জানতোই না, রাইট? এখনো অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটা বলে এটা কোনো কাজে লাগে কিনা। আমাদের কমিউনিটিতে এসব সম্পর্কে অনেক নেগেটিভ ধারণা আছে। তো আমার মা আমার বাবার সেই জীবন বীমা থেকে ওই সময় 40 বছর আগে 1.5 লাখ টাকা পেলেন। আমার বাবার জীবন বীমা থেকে 1.5 লাখ টাকার মূল্য, এখনকার সময় অনেক টাকা এটি। তো আমার মা সেই 1.5 লাখ টাকা দিয়ে, আমাদের তখন 3টা বিল্ডিং ছিল, 3টা বিল্ডিং ডিফারেন্ট, আমরা একটা বাড়িতে থাকতাম, আর বাকি দুটো ভিন্ন ভিন্ন, একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অন্য আরেকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেখান থেকে ব্যবসা, আমার মা তো কোনোদিন, আমার মা ছিলেন অন্যরকম, মানে কিরকম বলবো, যে আমার বাবা মা দুজনে হয়তো অগ্রগামী মানুষ ছিলেন।
আমার মা ওই বাবার সঙ্গেই থাকতেন, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো তো আর মা বুঝতেন না। ফলে আমার মাকে খুব একটা কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবং ওই যে 1.5 লাখ টাকা পেলেন, সেই টাকা দিয়ে আমার মা আমাদের যে 3টা বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংগুলোর দোতলা এক্সটেন্ড করলেন। ফলে আমরা একটা ফ্লোরে থাকলাম, বাকিটা আমার মা ভাড়া দিলেন। এই যে মার টাকা আসার যাত্রা শুরু হলো, আমি বলি দ্যাটস হোয়াই আই এম হিয়ার নাও। আমি আজকে এখন আমেরিকাতে। আমার মা জানতেন যে আমার মেয়েদেরকে পড়ালেখা করাতে হবে। আমার মা জানতেন এইটুকু যে একটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটির নাম ইউনিভার্সিটি। আমার মা আমাদেরকে সেখানে পড়িয়েছেন। আপনারা বুঝেন যে একটা আজ থেকে 40 বছর আগে 4টা মেয়ে ছোট ছোট, তাদের বাবা নাই, তাদের তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, 15-20 বছর বয়সে তাদের বিয়ে যাওয়া। আমার মা কিন্তু তা করেননি। আমার মা আমাদেরকে যদি জানতেন যে পৃথিবীতে যে বড় ইউনিভার্সিটি আছে, স্ট্যানফোর্ড আছে, হার্ভার্ড আছে, অক্সফোর্ড আছে, আমার মা আমাদেরকে সেখানেই পাঠাতেন। বিকজ ওই যে সে জীবন বীমার 1.5 লাখ টাকা পেয়েছিলেন এটার জন্য। কারণ তার কাছে তখন একটা ছাদ আছে মাথার উপরে এবং নিজের জীবন চালানোর মতো সামর্থ্য আছে। আমার মা আমাদের ওয়ার্ডিয়ার। এখন দেখেন কিভাবে আমার বাবা তো কল্পনা করতে পারেন না তিনি 37 মানে মাত্র 37 বছর বয়সে মারা যাবে। তো আমি যখন বাংলাদেশে আমি যখন আমেরিকাতে আসি, তার আগে থেকেই আমার বাংলাদেশে অ্যালিকো যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে, আপনারা অনেকেই জানেন, আমার নিজের 3টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ছিল, 3টা ইন্স্যুরেন্স ছিল বাংলাদেশে অ্যালিকোর সঙ্গে। তো আমি যখন আমেরিকাতে আসলাম, সেই অ্যালিকোর টাকা যেটি আমি সঞ্চয় করেছিলাম, একটা ছিল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, একটা আমার রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান, একটা আমার ছেলের জন্য এডুকেশন পলিসি, 3টা। সো আমি যখন এখানে আসলাম তখন আমার একটা পলিসি ম্যাচিউর হওয়ার মতো, সেটা যখন ম্যাচিউর হলো আমি এখানে এসে একটা বাড়ি কিনেছি। ওই যে আমি একটা ইন্স্যুরেন্স করেছিলাম, সেই টাকা যখন ম্যাচিউর হলো, সেই টাকা আমি এখানে এনে আমার ডাউন পেমেন্ট দিয়েছি আমার বাড়ি কেনার জন্য। আমার ছেলে এবছর কলেজে যাচ্ছে, তার জন্য যে এডুকেশন পলিসি করেছিলাম, সেই টাকা সে স্কলারশিপ পেয়েছে, কিন্তু ওই টাকা ফুল স্কলারশিপ, 80% স্কলারশিপ, বাকিটা আমার সেই এডুকেশন পলিসি থেকে দিতে পারছি। রাইট? স্টিল আই হ্যাভ রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান, যেটা আমার আগামী বছর ম্যাচিউর হবে এবং আমি একটা বিগ অ্যামাউন্ট পাবো। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আজ থেকে কত বছর আগে প্ল্যান আমি করেছি? 20 বছর আগে। সি, টাইম ফ্লাইজ লাইক এনিথিং। এখন আজকে এই গল্পটা আমি আপনাদেরকে এই কারণে বললাম যে আমি আজকে আমার জীবন কমপ্লিটলি ভিন্ন হতে পারত। আমি কোনো যে একটা বউ হয়ে কারো ঘরে রান্না করতাম, রাইট? আমি বলতেছি না যে সেটা কোনো খারাপ কিছু, সেটা যার যার চয়েস। কিন্তু আজকে আমি ফ্রি। আমি যে কোনো কাজ আমি চাইলে বউ হয়েও ঘরে বসে রাঁধতে পারি, আমি চাইলে নিউ ইয়র্ক লাইফ ইন্স্যুরেন্সেও কাজ করতে পারি, অথবা আই ক্যান ফ্লাই। রাইট? সেই সুযোগটা আমাকে দিয়েছে কোথা থেকে? আমার এই স্বাধীনতাটুকু আমি পেয়েছি কোথা থেকে? ওই যে আমার বাবার মৃত্যুর পরে তার যে একটা জীবন বীমা, সেইখান থেকে কিন্তু স্টার্ট। রাইট? আমরা জানি না আমরা কতদিন বাঁচবো, এখন এই মুহূর্ত 2 সেকেন্ড পরও আমরা নাও থাকতে পারি, কোনো কিছু গ্যারান্টি নেই। রাইট? তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা যদি আমার সন্তানকে ভালোবাসি, আমার পরিবারকে ভালোবাসি এবং আমার যদি ফিউচার প্ল্যান থাকে, দেন আমরা আমাদের জীবনটাকে স্মুথ করে নিতে পারি। রাইট? আমাদের কজন আর আমাদের ফিউচার প্ল্যানিং থাকে, আমরা মানে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এরকম আমরা ওই যে দিনে দিনে বেঁচে থাকি, তাই তো? আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কেমন করে এই দেশে আমরা কি নিয়ে আসি এবং আমরা আসলে আমার সন্তানদের জন্য কি রেখে যাই। আপনারা জানেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিভাবে করে এত সম্পদশালী হয়েছেন? তার গ্র্যান্ডফাদার তার ইন্স্যুরেন্স ছিল, তার বাবার ইন্স্যুরেন্স ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিশ্চয়ই বিলিয়ন ডলারের ইন্স্যুরেন্স আছে, এটা তার সন্তানরা পাবে। রাইট? দিস ইজ হাউ বিগ জেনারেশনাল ওয়েলথ। আর আমরা ইমিগ্রেন্ট, রাইট? আমরা এই দেশে কি নিয়ে এসেছি?
হাতে দুইটা সুটকেস নিয়ে। সেই সুটকেসের মধ্যে কি টাকা ছিল? নো, কি ছিল? কাপড় ছিল, দ্যাটস ইট। আর কিছু আমরা আনতে পারিনি। তো আমরা স্ট্রাগল করে ধরেন বড় জোর একটা বাড়ি ঘর করি, একটা হয়তো সরকারি চাকরি করি, দ্যাটস ইট। আমি আমার সন্তানকে কি কোনো জেনারেশনাল ওয়েলথ দিয়ে যেতে পারছি? কিন্তু নিউ ইয়র্ক লাইফ এরকম একটা জায়গা যেখানে আপনি তাকে জেনারেশনাল ওয়েলথ দিতে পারেন। আমি আমার ছেলে এবছর 18 হয়েছে, আমি আমার ছেলের জন্য তার ফিউচার প্ল্যান করে দিয়েছি এবং আমি আমার উপরে এমন লাইফ ইন্স্যুরেন্স করেছি, আমি আমার ছেলেকে কি দিতে পারবো এই দেশে? নাথিং, কিন্তু আই ক্যান গিভ হিম জেনারেশনাল ওয়েলথ। আমি একদিন আমরা সবাই মারা যাবো, কেউ বাঁচবো না, অ্যাটলিস্ট আমার ছেলে যেন একটা মিলিয়নিয়ার থাকে, নাকি? আমি সেরকম আমার উপরে একটা আমি পলিসি করেছি। এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এই দেশে জেনারেশনাল ওয়েলথ দেয়া যাওয়ার একটা বড় সুযোগ দেয় আমাদেরকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স। আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য আমরা কি করতে পারি? আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য আমরা যখন, দেখুন, একটা বেসিক থিওরি হচ্ছে আপনি যেই টাকা ইনকাম করবেন সেই টাকার একটা অংশ আপনার জীবনযাপনের জন্য ব্যয় করুন, একটা অংশ ফিউচারের জন্য সঞ্চয় করুন, রাইট? আমরা কতটুকু সঞ্চয় করি? আপনাদের অনেকেরই 401k থাকতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন দিন শেষে এই 401k থেকে আপনি কতটুকু টাকা পাবেন আপনার রিটায়ারমেন্টের পরে? আমি জানি না আপনার কজন জানেন। দেয়ার ইজ আ হিউজ গ্যাপ। সেই গ্যাপটা ফিল আপ করি আমরা, যাতে করে আপনি রিটায়ারমেন্টের পরেও আপনি এখন যে লাইফটা লিড করছেন সেটা যেন কন্টিনিউ করতে পারেন। এটা আমাদের খুব জরুরি দরকার। আমরা অনেক শখ করে, অনেক কষ্ট করে, খেয়ে না খেয়ে একটা বাড়ি কিনি, কিন্তু আমি যদি আজকে না থাকি আমার বাড়ির মর্টগেজ পেমেন্টটা কে পে অফ করবে? ডু উই নো দ্যাট? নো। আমি কিন্তু সেই মর্টগেজ পে অফের একটা ব্যবস্থা করতে পারি খুব অল্প টাকায়। আজকে যার বয়স 18-20 বছর বয়স, সে মাত্র 10 টাকায় একটা ইন্স্যুরেন্স পেতে পারে, মাত্র 10 টাকায়, রাইট? যাদের বয়স আরেকটু বেশি, দেখুন আমরা কত ভাবে একটা চা কফি খেয়েও তো আমরা আমাদের 100 টাকার মতো খরচ করে ফেলি, রাইট? সো কিন্তু আমরা যদি ফিউচার প্ল্যানিংটা করি, একদিকে আমি আমার পরিবারকে সিকিউর রাখতে পারি, অন্যদিকে আমার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারি। এটা খুব জরুরি। আজকে আমরা দেখাবো আপনি কিভাবে করে 1 টাকা সঞ্চয় করে 3 টাকা আপনি নিজের জীবদ্দশায় ভোগ করতে পারেন এবং আরো 1 টাকা আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে পারেন। মাত্র 1 টাকার বিনিময়ে আপনি পেতে পারেন 4 টাকার সুবিধা। এটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। আমি একটু আই রিকোয়েস্ট আরজে টু শো। আমি কি একটু বেশি লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছি? No, no, fine. Is it boring? No, no. Sure. Yes. Thank you. Arjay, I want to request you to show how someone can get $4 investing $1. Sure. So, hello. I'm going to speak English as long as that's okay with everybody. So, my name is RJ Gagnon. I'm a partner over at New York Life, and I live securities here for the Capital Region. Before I show anybody anything, I think that it is your right, if you're going to take the time to listen to me, to get to know a little bit more about me and who I am. Does that sound fair? Yes. Fantastic. All right. So, like I said, my name is RJ. Before I found myself in New York Life, a little bit about my background. I went to Albany Law School, so I have my Juris Doctorate. Was in the legal profession a little bit, small business, things like that. Ran my family's companies, worked with mom, my dad, my brother, my sister-in-law, aunts, uncles, that kind of thing, right? And it was time for me to do my own thing, and I found New York Life, and me and Sultana were on the same team. And, I took over as Sultana's partner, giving her support, and some leadership and development earlier this year, right? Now, I always like to open up, does anybody want to know anything else about me? We're going to get into a little bit more about my personal background here in a second, but anybody need to know any more about my professional career? Yeah, go ahead. Kind of curious. So you're a Jewish doctor. Why you end up with insurance? I'm sorry, because of the Juris Doctorate? Yeah. Yeah, that's a great question. So, when you start in law school, right, and I don't know if this is the same in other types of countries or other places where your doctorate degree is sort of, an advanced degree. So you need your bachelor's first, right? And for law, you need to then go to a law school after passing an exam, things like that. Okay. So your first day at law school, you've already had your bachelor's done, you've already passed the test, you've already maybe gotten a master's degree, and then you start that program. In your first day, or my first day at law school,
They put you in a big auditorium, and it's kind of shaped like a courtroom, which is kind of fun. And they parade lawyers and judges and clerks in front of you and talk about how great being a lawyer is. And I remember thinking, okay, yeah, that feels pretty cool. I'm excited about that, right? And then the last part of the day, you go to lunch, you meet some people, you enjoy some refreshments, and you go back into the session. And the last part of the day, there was just a line of financial advisors and a line of people in the finance profession. And I remember turning to, his name is Pat, he would become a very good friend of mine. I kind of noticed when I was like, why are we talking to finance people? We're lawyers, like what are we doing? And I just kept talking about how your legal mind and the skills that you will learn in law school transfer to other places. And I spoke to one gentleman, his name was Max, and he worked for a firm called AXA. And, I spoke to him and said, well, why are you guys at law school? What do you get out of this? And he said, I just want you to know that if you ever don't want to be a lawyer, your skill set will transfer very nicely into our profession as well. So when it was time to kind of do my own thing in my family's business, I felt that sort of pressure to branch out and start my own journey. I got an email back into my inbox saying, hey, we saw that you were kind of looking for jobs in the area and we'd love to have a talk. And it was from New York Life. And something in my mind went, I remember talking to finance people. And so I just kind of checked it out, right? And I wasn't really thinking much about it when I took my first interview, but from that first interview, something interesting sparked, right? And really that leads me into my next story of where this sort of comes from and why I speak about very specifically this type of plan, right? So I realized at that time, okay, when I was talking to the firm, New York Life, about my potential future and my potential career here, I realized I wasn't doing a good job, right? I wasn't doing a good job as a father. We have trouble. No. Okay, fantastic. All right. I wasn't doing a good job as a father, as a husband, to take care of my finances, right? I had been married for a handful of years, and we have a small son, and I realized I didn't have anything set up for what if something happened to me? What does our future look like, right? What are his educational expenses in the future? How am I handling that today? I didn't have anything, right? I didn't know the difference between term and whole life insurance. Promise. And I realized in that moment, like, okay, I'm talking to these folks about joining a career path and starting my own thing, and I don't know really the first thing about it. I don't know the first thing about protecting my family that way. But I want to know more. I want to take that upon myself to get a better grip on what's going on. And what happened quickly is that I was introduced to the systems around and the philosophies around doing a better job financially, okay? And how we can look at our financial health today and make direct impacts tomorrow, right? And how I could protect what I loved most at this point, which is, of course, my wife and my little guy, who are very dependent on my ability to work and make an income, right? The mortgage, the house, his school district, right? All of their lifestyle really is dependent on my ability to produce for my family. And I wanted to obviously fix my shortcomings as a father and as a husband. And it became a calling very quickly. It became something that I was really passionate about. Like here, like really felt strongly about down here, making sure my family was okay. That's where it started, like down in my gut. And once I put those plans in place, and it didn't break the budget, and it didn't hurt every month, once those plans were in place, there was almost like this exhale. There was almost this like, okay, I did that. I took the time. I got it set up. It's okay, right? God forbid something happens into the future. I know they're at least somewhat okay.
And that felt really good, right? That felt like a relief. I know now that I'm saving for the future. It's happening in the background. It happens every month. I feel good about that. I know that if something did happen to me yesterday and I didn't make it home, my wife and son don't have to move out of the house. They don't have to worry about how they're going to stay in that school district. My son doesn't have to worry about moving away from the home that he calls home now. He doesn't have to pack up his stuff because they can't make the mortgage payment. They're good. That's a good feeling. And I made it my calling, my passion, that if anybody's family is as important to them as mine is to me, I would make myself available to them. I would help anybody who loved their family that much, at least to understand the options that are out there, right? And it comes down to a variety of things. One of my personal favorites is this. It is a 1-3-1 plan. And very early on in my career, another advisor showed me this type of style plan. And I'm just going to show this to you, not as a recommendation or anything like that, just as one of the ways we can start to look at our finances differently, okay? And it starts with a question from me to the group here. If I said, you can give me $1 and I'll give you $3 back and I'll give $1 to your kid, would you be interested in learning more? Right, absolutely. If I said I will sell you $1 million, but in return, the price, I want $300,000. Are you interested in learning how to buy $1 million with $300,000? Sure, why not, right? It's interesting enough to learn about. And that's what we're going to cover today. It's called the 1-3-1 plan. That's kind of my name for it. And I'm going to have Sultana scroll down a little bit. I'm going to be pointing to the screen just to kind of direct you. But the other big concept that we're going to layer over this conversation is most people are really interested in what something does, right? And we don't care so much what something is, okay? I mean, we might care a little bit about what something is, but really we're worried about what does that do, right? If I said, again, I would sell you $1 million for the low cost of $300,000, are you going to really worry about if that is a 401k, 7702, or Roth? You might care a little bit, right? But it's not going to be a deal breaker what it is. Everybody worries about what it does. So the idea was something like this. Keep going. Keep going. Scroll. Here we go. Keep going. All right. So, for the low cost, while you work, you are going to contribute $300,000 over the course of your working career, right? For the next 25 years. I ran this on myself at the time. So that's why the numbers are really dictated towards me, okay? I want to show you my plan, what I was doing for my family. So, for the low cost of $300,000, you're going to contribute that every year while you work. Not every cumulative total, right? That breaks out to about $12,000 a year for 30 years. You will cumulatively pay in $300,000. You retire, I retire at 65, and I start paying myself a salary of around $47,000 a year. Now, this is a way to buy your own pension. Sure, we can look at it that way. Again, we really don't care what something is. We care what it does. And a cumulative total of $47,000-ish a year is a cumulative total of $1.16 million. That means I put in $300,000 while I work. I'm taking out $1.1 million in retirement. And oh yeah, just in case, eventually I will pass away, right? Eventually I won't be walking this earth anymore. And when that happens, there's still $500,000 almost left for my wife and son. I put in $1. I took out $3, almost $4 for myself. And there's still about $1.50 for my child. That, I was like, I can do that, right? That is me taking care of a couple different problems at one time. I don't have a savings account for my future. I don't know what that feels like or looks like, and I don't really have
anything for my kid in place as we go, but now I do. If we scroll down, I want to show you the numbers, how this breaks down, and kind of gives you the actual numbers here. So go down to where we see the chart. So keep going, keep going, keep going. You might just don't click, just swipe it up. Yep. Keep going. Keep going. Right there, okay. So, again, I started this as myself. I was 30 at the time, so I started next year. Premium outlay, $12,000 a year. That's $1,000 a month. Okay? We do that scroll down. We do that plan for 25 years. Stop. Total, $300,000. Everybody with me so far? $12,000 a year, 25 years equals $300,000. Scroll to the next page, Sultana. I retire at, right here. I retire at 65. I start drawing this salary. Go down. You'll notice no more premiums going in. Scroll. Scroll, stop. No more premiums gone in. I pulled out $1.1 million, and there is still almost $500,000 left when I die. And just a simple question for me when I was looking at this is, where else am I going to get $1 million in retirement? Nobody's going to give that to me. That's not on the table for things like Social Security, right? How am I going to get that? Well, I could find a pension, state pension jobs. I looked at those because my wife worked for the state. The state pension is not going to pay us $1 million in retirement. I promise you, I've looked at it. Crunch numbers. It's not there. So I have to make my pension. I have to do something. I have to make my finances work for me today for my future. And now the magic of this for me, the magic here, was that none of this is attached to the market. Right? Not that I'm opposed to market growth. I'm not. I think it's a great way to look at the future and sort of try to play the game and given long enough time horizon and all that good stuff. But what was important for me is that there was something that was more stable. Something that I could look at and say, okay, I have that part of my future stable moving forward. Does that make sense? So when I look at something like this, I see that no matter what the world is doing when I retire, I'm gonna be okay. Whether the world is in 2008 financial crisis or all the way back to the Great Depression, I have things I can count on that I started earlier in my life rather than later. And now that system, that philosophy, that teaching, that education, that's what we do, right, at New York Life. What we do is we take a look at where you are, we take a look at where you want to go, and see if we can make some sense out of the middle bit. All right? So, Sultana, was there anything else you wanted me to share? Yeah, another thing, how insurance, we can help from birth to death. Could you please explain that? What do you... I mean, when a child born, we need an insurance because when he or she will be 18, Okay. when the kid will be 18, then it's college funding, right? So it's your choice. You want to take money from the bank and pay interest on it, or you can save money from right now and grow the money and pay that tuition fee. It's your choice, right? So number one, an American, they have at least 7 insurance in their entire life. Number one, when they're born, they must have insurance. When they are in hospital, this is called education policy, right? Then, when they are 18, they are paid off with the tuition fee. Parents has no worry, right? When they get married, they have insurance because the new couple, they want to settle their life for future, They want to purchase home, they want to save money for down payment. Whatever they want, even they plan for their final expense.
আমি বাংলায় বলি, হ্যাঁ, বাংলায় বললে একটু ভালো ফ্লো আসে আমার। সেটা হচ্ছে যে ধরেন আমি যদি আজকে মারা যাই, অ্যাটলিস্ট আমার 10,000 টাকা লাগবে আমাকে দাফন করার জন্য, রাইট? আমাদের কাছে কি 10,000 টাকা ক্যাশ থাকে, নাকি আমাদের কোনো প্ল্যান থাকে, রাইট? থাকে না। এখন আমরা কি করি, ওই আত্মীয় স্বজন ভাই ব্রাদার মিলে সবাই দাফন কাফনের ব্যবস্থাটা করে, তো কিন্তু আমি যদি এখন থেকে প্ল্যান করি আমার ফাইনাল এক্সপেন্সটা কি, এটা তো আমাদের একটা যে চির বিদায়ের মতো একটা চির বিদায়ের খরচও তো আছে, রাইট? সেই খরচটা আমার কেমন করে হবে? আমি যদি এখন থেকে সেভ করা শুরু করি, খুবই সামান্য, তাহলে কিন্তু এটা আমার হয়ে যায়, রাইট? আমি ধর বেঁচে থাকতে কারো কাছে হাত পাতলাম না, আমার মৃত্যুর পরে আমার সম্মানটা চলে যাবে যে আমার লাশ সৎকারের জন্য দাফনের জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে। ইজ ইট নাইস? নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ফর মাই লাইফ। আমি জানি না আপনারা জান কিনা। ঠিক এরকম একদমই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে আমরা নিউ ইয়র্ক লাইফ আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি, আপনাদের যে কোনো জায়গায় কোথায়। শুধু তাই না, আপনি যদি মনে করেন যেটা আর যে দেখালো যে 1 টাকার বিনিময়ে আপনি কিভাবে 4 টাকা জীবনে গ্রো করতে পারেন, এই অপরচুনিটি আমেরিকাতে আপনাকে আর কোনো ব্যাংক দিবে না, কেউ দিবে না, একমাত্র আমরা এটা আপনাদেরকে দিতে পারি, রাইট? এবং সিকিউরড ওয়েতে আপনি এর চেয়ে বেশি টাকা পেতে পারেন, সুযোগ আছে। কোথায়? শেয়ার মার্কেটে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, বাট ওইটা যেমন আপনাকে মিলিয়নিয়ার বানাতে পারে আবার আপনাকে জিরো বানিয়ে ফেলতে পারে, রাইট? দেয়ার ইজ আ রিস্ক। সো হোয়াট উই ডু অ্যাকচুয়ালি, আমরা আপনাকে একটা লাইফের একটা, আপনি একটু গ্যাম্বলিংও করলেন, গ্যাম্বলিং মানে ওই ক্যাসিনোতে গিয়ে গ্যাম্বলিং না, লাইফ নিয়ে আপনি শেয়ার মার্কেটেও একটা পকেট রাখলেন, কিছু টাকা ইনভেস্ট করলেন, কিছু টাকা আপনি এই কাস্টম হোল লাইফ বা হোল লাইফ করলেন, যেখানে আপনি সিকিউর গ্যারান্টেড ওয়েতে আপনার টাকাটা গ্রো করবে, যাতে করে এই দেশের অর্থনীতির কি হলো না হলো, পৃথিবীর কোথায় কি হলো না হলো কিছু যায় আসে না, কিন্তু আপনার টাকা গ্রো করতে থাকবে সিকিউর ওয়েতে, এবং সেই টাকা আপনার যখন যেখানে প্রয়োজন আপনি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে স্বাধীনতা, আপনি আজকে যদি ধরেন 100 টাকা ইনকাম করেন, অন্তত 10 টাকা আপনি সঞ্চয় করুন, 90 টাকা আপনি ব্যয় করুন। দেখুন, আমি যখন প্রথম চাকরি করে আজ থেকে 1996 সালে আমি মাত্র 3,000 টাকায় চাকরি শুরু করেছিলাম। কিছু আমার রিক্সা ভাড়াও হতো না বাংলাদেশে, রাইট? আমি এরপর 2 লাখ টাকা চাকরি করে আসছি, তাও আমার গাড়ির তেলের খরচ উঠতো না, রাইট? আপনি যত টাকা ইনকাম করুন না কেন, এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই, যদি আপনার কোনো ফিউচার প্ল্যান না থাকে। আপনি অল্প টাকা ইনকাম করেও আপনি সঞ্চয় করতে পারেন, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য রাখতে পারেন, আবার বেশি টাকা ইনকাম করেও যদি প্ল্যান না থাকে আপনি সেই স্বাচ্ছন্দ্যে নাও আসতে পারেন। ফলে আমি বলবো যে আপনাদের যদি সুযোগ থাকে, অ্যাটলিস্ট আপনারা জানেন, আপনি করেন আর না করেন তথ্যটি রাখেন যে আচ্ছা আমি এভাবে করতে পারি, আজকে না পারি কালকে করবো, কালকে না পারি পরশু করবো, কিন্তু যত বেশি ইয়াং বয়সে করা যায় তত বেশি ভালো। এটা আপনাদেরকে বলতে চাই। আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। This is also for আচ্ছা, what happened, what I wanted to see, as you see right here, they are young blood. Yeah. Most of them are young kids. Sure. I am not that age, but they have young kids. They will go to college, and they need 529 plan or some kind of security. Sure. Which I already sent 2 of my kids in college. I have some fun and but I want these kids, I mean, to be their kids. They should feel safe, their own kids, when they send them to college. Because I know, talking to my community and my people, what I feel sometimes when I talk to young father, hey, they have a plan, no, I know we're going to get financial aid or we're going to get this. This country is fully behind. Yeah. In future, their kids, when they're going to go to college, I always worry about them. Yeah. When they're going to go to college, they will not have financial aid. They will not have passport. Department of Education is gone. So all those things, they need to send their kids, right? Can you guys talk about something, especially for you, for the community as well? How are we going to secure that fund? Sure. How, I mean, if we want to send our college kids to private school or public school, I mean, down the road, public school is going to cost at least 200,000 when your kids going to go to college. What kind of security you guys have, and what kind of planning? Sure. So I'll talk to it first, and then I'll give it to you. All right. So you said one thing there, right? Everybody who's heard of a 529 plan?
Couple of you? Okay, fantastic. You said you used the 529. Fantastic. Okay, great. What a 529, and there's a whole bunch of numbers, right? There's 529, 401k, 7702, 457. Do we know where those numbers come from? Take that as a no. Those numbers relate to a part of the tax code. Okay? So the United States has a tax, Internal Revenue Service, the IRS, has a book, and it's the tax code. And every single section has numbers, right? One section is called 401k, section 401k, section 7702, section 529, section... So all those numbers are just different parts of the tax service. So when we're looking at college funding, okay, or in general saving for kids, saving for our children, there's a mentality that 529 is a route to go down. And the reason for that is because it's run by each state. So New York State runs the program, and it does things like set up tax-free growth, and you put your money in there and you don't have to pay taxes on it, and when the kids can use it for college tax-free. And that sounds really good. And it's backed by New York State, and it sounds awesome. And we like that. And it is a good plan. Don't get me wrong. It is a good tool to use, but it's not the only tool to use. So I'm going to rewind and talk about my family again. So I love him very much. And so my little guy, my little son, he is autistic. Okay? I don't know if school, college is in his future or not. It might be, but it might not be. And as a dad, as his father, it's my job to set him up no matter what. If I put money into a 529 plan for my little son, his name is Mustafa, if I put money into Mustafa's 529 plan, and he doesn't go to college, he does not go to college, what happens? You got the money, yeah? No. You don't lose the money, He gets the funding. but it gets pushed all the way back to his retirement. Oh. Or he can use it for certain things like medical expenses and things like that, but what if he doesn't need any of those? What if at 22, my young man now, he wants to do something like get his first apartment. And he needs first month's and last month's and security deposits, right? Mm-hmm. Can he use his 529 money for that instead of go to college? He cannot. I don't think so, yeah. No, he can't. If my little guy doesn't want to go to college, but he wants to take a month, 2 months, a summer, and travel abroad and see the world and try to learn about himself and the world in a little bit different way, can he take money from his 529 and go abroad and try to find himself abroad? No, he can't. If my little guy, wants to grow up and he wants to start his own business, and he wants to get his own place and get a truck to run that business, can he use the 529 money for that? No. So as his father today is putting money into a 529, I had to ask myself this question, right? I had to think about this. As his father, if I put $1 into his 529, am I doing the best thing for his future? Everybody tells me to save for it. Everybody says you should save for your kids' future. Okay, great. Am I doing what's best for Mustafa, who I know, as his father now, might struggle to get into college? No, okay. Okay, so then what are my options? I like that 529 is tax-free. I like that. I don't want to pay taxes. I like the tax-free part. No one likes I like the savings. I like doing something. I like contributing to something. I like taking care of that. Right? Okay. So taxes and growth and taking care of it today. So what can I do? Oh yeah, go ahead. So instead of putting your money for your son for the educational purpose, can you put that or set up like a special need trust for him? You can, absolutely. And so I set up the special needs trust, right? And I put money in there. What happens if he has a school trip? In the school district we're in, they do in middle school they do this trip to Canada.
Now it's kind of costly, right? Because everything's costly these days. I went to the same school, so I went to this trip to Canada and it was a couple grand. Can I pull from his special needs trust and send him to Canada? There must be a policy, you cannot. No, not really, not easily. When I put my money into a trust, I give up control of it. So although I like it, and it accomplishes some things later on down in the future, it's really locked away until he's 18. So, the intention of my question was very simple. Yes, The 529. yep, If kids ever decided not to go to college, Yep. it can pass to grandchildren, or it can pass to the next kid. or the next kid, yep. Yeah. Or it can go to that kid in So if retirement. I have 2 kids, one kid decided he's not gonna go to college, I Yep. can pass. What I'm looking for, Yep, if they don't open 529, yep. What is it? what else you guys can offer Yeah, yeah. for their education? I'm building it up too much. I'm building it up. Right? I'm building suspense. All right. This is, building it up. Don't come in, I have a whole flow, I have a whole mojo, and, so, I like the trust, right? I like the 529. I want, as a father, to be able to contribute. I want, as a father, to be able to grow it tax-free, and I want it to stay in control. Those are my big things as a dad. I want to have control of the money. I want to know that no matter how old my son gets, until I pass it off, it's my money, okay? What I use for that is a whole life account. It's a life insurance account. The cost of insurance on a little guy is very, very low. I put money into this thing each year. It grows with dividends and it grows with the participation in the company, okay, and it's getting bigger, so the cash value will grow and grow and grow. Let's run through a couple of checkpoints. Is that tax-free? 100%. The growth into a whole life is tax-free because of 7702, another part of the tax code that says anything related to life insurance is a free benefit. It's a tax-free benefit. All right, so I check my tax box on that. Does it grow? Absolutely. It grows with the success and the wealth of New York Life and the dividends and all of that fun stuff that other places strive to get. Do I maintain control of it? Absolutely. It's my plan first. It's my money going in. I control it. I don't need to lock it up in their trust. If I need to pull out some to use for a new car for whatever reason, Fafa wants to get a new car or he wants an apartment, I can use it for that. And kind of finally, if he doesn't go to college and I have all this money in here for him, I can transfer the ownership to him and it becomes his. So when we're looking at college funding, 529 is sort of the traditional way. Setting up some sort of trust is the traditional way, but it didn't answer my questions as a dad. It didn't help fix my puzzle. Right? I wanted a little bit more control. I wanted a little bit more flexibility because of my son, right? And I don't know if I'm going to have another one. So I don't know if passing it on is really worth it, and I don't want the money locked up until his retirement. So again, I looked at it and said, well, I want to be able to, when he's 25 and buy his first house, kind of gift him something that he doesn't have to worry about the taxes on, that he doesn't have to worry about a penalty for, that he doesn't have to sort of struggle to make this decision financially at 25. Because again, I'm going to use myself as an example here. If my parents had a 529 for me and I could have taken a lump sum of money out and taken a penalty on it at 18, as a young 18-year-old man, I might have taken a penalty to get some, you're laughing, to get some funds. I might have wanted to pull that money out early rather than use it for what I was supposed to use it. Right? And then my dad had a very serious conversation with me, and this is eliminated there. I know my son's not going to be ready for a bunch of money at 18, like a trust would provide him, or like a 529 roll would provide him. But what I do know is that as his dad, I'm going to always play it safe with his future as best I can, and make sure that I'm doing what I feel like I need to do. And I do that, I accomplish that with 7702 plan in the tax code, right? I do that with whole life, okay? And again, I don't care what it is, I care about what it does. I care that it gives me the flexibility, I care that it gives me the growth, I care that it gives me the tax-free benefits that I'm looking for. আমি একটু যোগ করি এখানে, আমরা কিন্তু জাতিগতভাবে অনেক মেধাবী।
আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কলারশিপ পায়, ফাইন্যান্সিয়াল এইড পায়, রাইট? যেটি জাভেদ ভাই বলেছেন যে এগুলি একসময় এলিমিনেট হয়ে যাবে, কিন্তু এখনো তো এগুলো আছে। তাহলে আমি যদি 5 to 9 করি, রাইট, সেই ক্ষেত্রে তো আমার এই টাকাটা আমার বাচ্চা কলেজ ফান্ডিং এর জন্য যদি না লাগে, যদি সে একটা স্কলারশিপ পায়, তখন কিন্তু এটার সঙ্গে ওই স্কলারশিপ টাকাটাকে অ্যাডজাস্ট করবে, স্কলারশিপের অংশটা কমে যাবে। সেই জন্য আমি যত ইন্স্যুরেন্স করি আমার ম্যাক্সিমাম থাকে কলেজ ফান্ডিং, কারণ আমি চাই আমার কমিউনিটির ছেলেমেয়েরা তারা পড়ালেখা করুক নিশ্চিন্তে, তাদের উপর ঋণের বোঝা না থাকুক, লোন না থাকুক, রাইট? এবং আমরা আমাদের সন্তানের প্রতি ইনভেস্ট করি, আমরা কিন্তু মানে অন্য কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করি না, আমরা আমাদের সন্তানের জন্য সবটুকু ইনভেস্ট করি। সো আমি আমার কমিউনিটির বেশিরভাগ আমার ক্লায়েন্টের যাদেরকে আমি এডুকেশন পলিসি করি তাদেরকে আমি হোল লাইফটা করি, এই কারণে যাতে করে সে যদি একটা স্কলারশিপও পায়, তাহলে আমরা জানি আমাদের এই টাকা কত আমাদের রক্ত পানি করা টাকা, তাই না? সো আমি চাই না আমার স্কলারশিপের সঙ্গে আমার টাকা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাক, রাইট? তাইলে আমি যেন এই টাকাটা দিয়ে তার ফিউচার জন্য অন্য কোনো কাজে লাগাতে পারি, কিংবা আমি আমার মানে প্যারেন্টস আর কি এই টাকাটা সে একটা বাড়ির ডাউন পেমেন্টে ব্যবহার করতে পারে, সে হয়তো অন্য যে এনিথিং, এটা তার টাকা, সে যে কোনো ভাবে ব্যবহার করতে পারে। কলেজের ফান্ডিং এ ব্যবহার করতে পারে, নট নেসেসারি। যদি লাগে কলেজ ফান্ডিং এ দিল, যদি বাই চান্স, যেহেতু আমি বলছি আমরা মেধাবী, আমরা অনেক স্কলারশিপ পাই, আমরা অনেক ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাই, ফলে যদি না লাগে তাহলে তো আমরা বলবো কি আলহামদুলিল্লাহ, ওই টাকাটা তখন আপনি আর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন, এই আর কি। Again, I can. আর জজ So this is very generic question because I understand you guys jump to life insurance. What I'm looking for, as I said, MAPA is a growing organization. All those young kids come. Yep. And most of them like maybe 30, 20, just starting their families. We do 529. We No, do. I'm not talking about 529, just Okay. hold on one second. So, you don't have to do it today. If you guys can go back, come back with a plan. If those kids are, just newly become father, their kids are 2 years, 7 years. Other than 529. Even they go buy a life insurance. Right? What does it look like? What is going to look like, and can they withdraw that money at certain point? Because say kids go to college, after the loan is going to be 100,000, 200,000. At least if it's come up 50,000 come in, at least the dad feels safe. That okay. So something like that. You don't have to answer today. Yeah. And this is the We do that. This We is the have task. that, yeah. This is the task. Like if we can come back and educate our community, because most of them, either they have state job, they work for global fund or private company. Yep. Insurance wise, they're kind of set, but one thing they are lack of, which is the future education and the plan for their kids. Yeah. This So is very important. Please start up on that. If it's not today, you can have another session or come back and So that's this is very important, and that's how you guys can get engaged and work with our community. Okay. Thank you. yeah. So the way it normally works, the process normally is more individualized than that, because you keep pointing to these gentlemen, All of them have young kids. all of you guys have young kids. I don't assume that each of their situations look identical at all. No. Right. So then for me to show a plan that is too generic, that is, it's going to not hit what they're looking for. So what we would prefer to do is talk concepts like this, right? Talk ideas and then go, okay, you have somebody that's, let's just get a little bit more information about you, sir. I don't know your name. Muhammad Islam. Okay. I still don't know your name. I'm sorry. So I want a little bit more information about you. I will build you one, send it to you. I'll take a little bit more information, send it with you, same thing, right? So it's a little bit more individualized. And we could sit and just, with a little bit of information, we'd be able to narrow that focus down. Because it's very easy to show for, like, hey, if you have $50,000 a year to contribute towards those educational expenses, we'll get it done in no time, right? That's easy, right? But that's not probably the case.
So let's get a little bit more information, a little bit closer to the goal. But yeah, I understand. Yeah, Absolutely. This is 100% true because individual cases are different. Right. But the message I'm The passing message is the same. from BAFA, from New York Life that you guys come in to help us out, the community, Yep. because a lot of people are watching. Yeah. And this is important. Yep. And that's why, I mean, you guys, if we can pass that information, then Sure. some parents may contact you. Sure. And individually you can work with them and Yep. figure it out. Yeah, because the plan will be very different between a child that is 6 months old versus 6 years old versus 16 years old. Those are very different stages of planning that we're in, right? So we need to know just a little bit more. Conceptually, we will absolutely, there's plans in place, there are strategies to take advantage of, but I think we need a little bit more to make it hit home, okay? Thank you, sir. Any other questions for me or Sultana? So the whole life program for kids, how does it work? I know how it's gonna work for me. I have learned about it from Sultana. So, but I want to know like how it's gonna work for my daughter who is like almost like 2 years old. Sure. So how does it work? And when she's gonna turn 18, how much money I will be able to pull out for her college and stuff like that. So again, that's where we need a little bit more information, right? The information we're gonna need, so she's 2, that's great. How much is in the budget to start putting towards her future? Because if it's $50 a month, that looks different than if it's $100 a month, right? So that's where we would sit down and be able to sort of more customize it. Now, I will say this kind of overarching, is it will be a tax-free benefit. She will have access to it, you will have access to it throughout the whole course of you contributing to it. Whenever there's money in that account, in that cash value, you will have complete access to it, penalty-free, tax-free, okay? You, as her father and the owner of the account, maintain ownership until you feel comfortable enough, if ever, to transfer it to her. So those benefits all stay the same no matter if it's a child policy or if it's an adult policy for you. Those structures are all there. Then what we do with the specifics in getting you like a plan like this is my plan, right? This is very customized to me. I knew what I wanted to do. We would have to fill it in with your numbers in order to give you the exact, and then we just work on that plan, right? Does that make sense? Yes, but I was looking for an example that how does the scheme work? Like how the process. I was trying to know the process. Yeah, so the process is, did you fill out one of those cards? Yes. The process is very simple. So Connor's going to give you a call, okay? We are going to sit down with you and ask you a whole bunch of questions, okay? What does this look like? What does that look like? What's this? And then what we're going to do is we take all that information and build you one of these for you, and then send this to you for your eyeballs to look at, and then discuss it. Does that make sense? Yes. We have to, it is not appropriate for anybody in my position or Sultana's position to just start throwing numbers here without asking you a lot of questions first. It's not, it wouldn't be us taking care of what's really important to you. It's just kind of throwing things at the wall. We need to get to know you a little bit better, make sure we're in line with your goals and your budget and your what you're hoping to accomplish in order to give you some information that looks like that. আরেকটা জিনিস একটু বলি, আসলে ইন্স্যুরেন্স পাওয়া কিন্তু ইজি না, হ্যাঁ, ভেরি হার্ড। এই গত সপ্তাহে আমার 3টা কেস ডিক্লাইন হয়েছে। এটা নাম্বারগুলি ম্যাটার করে কেন? আপনার হেলথ কিরকম, আপনার ব্লাড টেস্ট হবে, আপনার হেলথ রেকর্ড দেখবে, রাইট? দেন গিয়ে আপনাকে কোম্পানি একটা সাজেস্ট দিবে, রেটিং আছে ডিফারেন্ট। সো যত আমরা ইয়াং থাকি আমাদের হেলথ ভালো থাকে, সেটার উপরে আপনি পেতে পারেন। আবার এখন কেউ কারো যদি অল্প বয়সী অসুস্থ হয় সেটা ডিফারেন্ট। ইটস নট ইজি টু গেট আ ইন্স্যুরেন্স, ইটস হার্ড, রিয়েলি হার্ড, ওকে? সো মানে একদম বলা যাবে না নিশ্চিত করেই যে এইটা আপনার এইভাবে আপনারটা গ্রো করবে। প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কেস ইন্ডিভিজুয়াল, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নাই। আপনার সঙ্গে যেমন আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন মিলে না আরেকজনের সঙ্গে, ঠিক এরকম আপনার পলিসি আরেকজনের সঙ্গে মিলবে। সবকিছু আপনার নিজের ডাটার উপর নির্ভর করে পলিসিটা হবে, ঠিক আছে? between 401k and their future plan, right?
So could you please explain that? The gap between the 401k and the future plan. What is that? I mean, their life, how much they need to survive, how much Okay. they need to survive their future. Sure. And the Again, 401k that's- they can. That comes out of looking at what you've done. So how many of you have 401ks? Is this like a topic? Okay, fantastic. How many of you actively contribute to your 401k? Okay, very good. Okay. Do we know if they're traditional or Roth? Traditional. Everybody's traditional. Fantastic. Okay, great. Do we know what the traditional component means in that? No. What does it mean? Well, the traditional would be after tax, but you don't get the benefit of the self-employed. Okay. 401k. Okay, so traditional means it's pre-tax. It's pre-tax. It's Pre-tax. pre-tax, Yep. you contribute every year. Yep. It depends on your income, Yep. pre-tax income, and you Yep. can write it off from the Exactly. tax. Yep. But the other one, IRA traditional, would be same, but the 401k allows me to put more money from my self-employment. Mhm. In my case, I have a self-employment income, Mhm. business. Yep. So I can contribute the maximum of 30,000 per Mhm. person. Yep. So for two people, you can contribute 60,000 Yep. every year. Mhm. Plus depending on the age, you get to contribute more because of the exemption. Yep. And And the catch-ups, yeah. other thing we didn't talk about Roth, maybe it's good idea for other people to contribute Roth because then you don't pay tax at all. Right. So that was my next question. So everybody here that I heard was in traditional 401k, right? Which means it's pre-tax money. Great. Just a quick question for the group that's here. Do we think that taxes are going to go up or down in the future? Up. Up. Who says up? I said up. Up. That's pretty much a clean sweep. Anybody say down? No. No one's saying down. Okay. So then I have what is the sort of golden rule for investing? Buy low, sell high. Right? Buy something low, sell it when it's high. The same rule applies to taxes. Pay taxes when they're low and skip them when they're high. So I'm going to ask the two questions again. Who is using a 401k pre-tax? Who's using traditional 401k? Everybody. Everybody. And who thinks taxes are going up? We are. So you just told me, everybody in this room just told me, that you want to pay taxes when they're high. That's what you just told me. You said taxes are going to go up, and I choose to pay them when they're up. Very good. When Sultana mentions a gap, that's what she's talking about. That tax burden will be a problem for everybody in this room if you only have pre-tax vehicle in your money, which is why a conversation is where we start. Because I need to know that about you before I look at your daughter's or your son's college funding. I need to know that about you before I look at how we're going to save money. I need to know that you think taxes are going up and that you want to pay more taxes. You guys are all very generous with your money. I'm not. Okay? I don't want to pay taxes when they're up. I want to pay taxes when they're down. So I pay my taxes today and pull my money later tax-free. That's the gap, right? So when someone mentions a gap, it was the mantra for the longest time in the United States to put money into your 401k because it came out in the 70s and 80s when taxes were very, very, very high. So everybody in the 70s and 80s said, let's put our money, we want to pay them when they're low. And they were right. And now we haven't changed our mindset. And that was a very clear example as to how we haven't. So again, an easy conversation to have is, we'll make the numbers on the screen look good. A harder conversation to have is that one. Hey, sit down with me. I want you to ask me those questions. I want to know before I say, this is what you should do. This is what I recommend. I want to know what you're doing and why you're doing it. And if it's because I don't know, I want to bring you the education first. Right? If you don't know that there's an option that your 401k can go Roth, you can put it to you pay the taxes now. If you don't know that's an option, let's get you the knowledge before we start anything first, right? And that, again, starts with a conversation like this. So I agree for your situation where taxes are maybe closer
in the horizon of time, sure, you max it out, contributing, fantastic. But if we're looking at a future down the road, 5, 10, 15, 20 years before retirement, we're going to have that conversation about maybe switching up some other things as well. Because we don't want you in a situation where you get to retirement and you thought you were good, but taxes had gone up 30% in the last, 15 years, and nobody had that conversation. No one told you that was on the horizon, right? Did you have anything else to add to that, Sultana? Any other questions? I have one. Okay, we have a few. Very good. Okay, fantastic. We're going to go this way. Okay. So if the person started your 131 plan, okay, 131. and he says it's mature in 25 years. So the person started, contributed 10 years, and then he died. Okay, what happened to the plan? So, I don't like to talk about that. Yeah, I know. But what happened was, at the 10-year mark, right, so 5, 10 years, my family had a death benefit of $1.1 million. Still. Okay. Still. It's called a self-fulfilling plan. I want $1 million in retirement. If I die, I want my family to have that same million. Again, let me ask you a question. If your plan is to put $1,000 a month into a savings account, into a 529, and you pass away tomorrow, how much does your family get back at? $1,000. That's our Right. If I put $1,000 into this, and I die, how much does my little guy get? If I die, how much does my little guy get? I want you all to say it. Let me hear it. 1.1 million. Yeah. Can he go to school on 1.1 million? Okay, fantastic. Can my wife pay off the house on 1.1 million? Okay, sure. Fantastic. This completes itself, right? My value isn't just tied to what I'm putting into a savings account. It's my future that I can continue to make that income for them. That's what I'm protecting. I'm protecting the fact that I'm worth to myself, a lot more than 1.1 million, but I'm worth to my family a lot of money, right? Who has some life insurance in here? Okay, handful of it. Through work, which is a year of salary, right? Fantastic. Okay, so then how many of us drove here today in a car? All of us. All of us, fantastic. Who had car insurance? All of us. All of us, yeah, fantastic. Okay, and if you are sitting in that car, let's say that car's worth $50,000, right? Now you guys all drive nicer cars. Let's say they're all worth $50,000, and they all have $50,000 worth of life or insurance on them. Fantastic. That value of the car goes up or down each year? Down. Down. It goes down each year. The value of that vehicle goes down. Fantastic. So you are sitting in a car that's worth $50,000. To your family, if you have a $50,000 a year salary, are you worth $50,000 to your family, or are you worth a lot more than that? A lot more than that, because you're going to make it that next year, and the next year, and the next year, and the next year. Okay, so there's two assets that drove here today, you and your car. One had insurance for its value, and that value is going down. One had maybe insurance for 1 year. If I handed you, how much money, rough, do you think you'll make $1 million total before you die? In total? In total. Before I, yeah. Yeah, of course, yes. The answer is yes. You're worth $1 million to your family, right? You're going to bring in $1 million worth of income. You just multiplied, Yeah, very nice shoes. Very nice shoes. Okay, so you're worth $1 million total. Okay, great. If I hand you the keys to $1 million car, are you going to insure it for $1 million, or are you going to insure it for $500,000 or $50,000? $1 million. Why not $50,000? Yeah, I'll be losing a lot of money. Oh, okay, fantastic. So your family right now is insured for whatever your salary is. I'm not saying you only make $50,000 or make $50,000. I'm just saying, as an example, let's say you make $50,000. Your 1 year salary is what's insured. If you passed away yesterday, your family would lose all that value. Right? Now, again, I love my wife. My wife loves me. Okay. She didn't marry me for that value, but I want to provide it to her. That's I feel like it's my job as her husband
That's the deal. That's what we said. She takes care of my home and my child, and she makes sure I'm supported emotionally, and she cooks very well, right? She's a great cook. We all know that. But that's her. My job is to make sure that the finances take care of that. We're led into the next section of our life effectively. And I don't want to let my end of the deal down, even if I pass away. It's still my job, right? It's still my job to make sure that that's taken care of to the best that I can. Will she be sad? Let's hope. If I die, let's hope, right? But will she be financially crippled? No. And if I could take care of one of those things off her plate, to be honest with you, if she's not worried about the finances, I'd rather her crying that she lost me anyway. Right? That'll make me feel good. So I want her to cry because I'm gone. I don't want her to cry because she's now having to lose the house, lose the cars, lose the swimming pool, lose the school district that our son's in. Right? And so what you would get is that number there for all of those reasons. Nice. Next question. Go ahead. Now I have a general question. Sorry. So my question is, how long you guys are in this business? And I have basically two questions. This is my first question. Okay. And the second question, how you guys secured what you say I can believe on it at 10 years? If you guys are like a bankruptcy, something like that. Sure. So how I'm secured about that? Okay. I I have a... love this question. Ready? I'm going to go first and then Sultana can answer it because that sounded kind of like Sultana's going to give you some attitude, which I'm excited about. So New York Life is the world's oldest and largest mutually owned insurance and investment organization. Now, it's a $10 million sentence. I'm going to break it down. Okay? New York Life is the world's oldest. We were established in 1845. That makes us 180 years old this year. That makes us older than two of my most favorite things, chocolate chip cookies and Tootsie Rolls and candy, right? Okay, now, largest. We're on the Fortune 500 list. Who knows what the Fortune 500 list is? Fantastic. It's the top 500 companies that are domiciled within the United States. We're number 69. That means we're bigger, I'm going to list these, we're bigger than Visa, MasterCard, we're bigger than McDonald's, we're bigger than Coca-Cola, we're bigger than American Airways, okay? Wow. Now when I say bigger, I mean larger revenue-wise, okay? New York Life, I'm going to give you some numbers. New York Life has enough of a surplus, okay? Surplus in the budget, extra money, that if we had to pay out every death claim, every annuity death benefit, okay, we had to pay off everything. Catastrophe happened and we had to pay off all the bills. We have enough money to pay everybody off, pay everything out that we need to, and have $36 billion, with a B, $billion in the bank to keep the lights on. Okay? We are stronger, more strong. Oh, so that's pulling it up. There's these ratings, they're called financial strength ratings, okay? And you get, it's like a credit score for a company. And there's A's and pluses. What? Like Moody's. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, AM Best, right? Those are the four big ones, okay? Now, there used to be a rule that every one of those credit reporting agencies couldn't rate you higher than the U.S. government, right? Because if the U.S. government drops a rating, any company that's using American money has to drop. That kind of changed. And actually, Fitch puts us ahead of the U.S. government on the ability to pay our bills. So from a standpoint of like, been around a long time, security, what happens if we can't obtain, hold on to these promises? If New York Life is in a position where we can't pay your death claim, we have a lot of other problems going on where that money's not really worth it anyway. Like it's so directly tied. The size of our company is so directly tied with the size of the U.S. economy that the question almost doesn't make sense. Because what if we couldn't pay that death claim would mean that like we're in complete economic disaster or just not a good place to be. So that's not on the horizon. We have not missed a dividend payment in over 170 years. Dividend is profitability of the company being paid back to the account. We haven't missed that in 170 years. That means, just if we think about it, we've been through 2 world wars, like 3 different pandemics. We've been through the Great Depression. We've been through the oil crisis in the 80s. We were even kind of there at the tail end of the Civil War. We were around when Thomas Edison invented the light bulb, right? That kind of history doesn't just poof and go away.
It's a cornerstone of the American financial system. Good question. So I'll chime on that. I think everybody wants to know about the stability of the company he's putting money for a long period of time. Now, having said that, also New York State, the insurance regulation, they only pick and choose few insurance companies. So you have another layer of protection. I don't know, I don't work for New York Life. No, yeah, you're right. But I'm saying that I few investment on the insurance front. So that's one, like if you go to Texas or you go to Arkansas, their insurance department, as I know, is not that strong enough Correct. to back you up. Sure. I give you a name, Jackson Life. Yeah. They give you big amount of dividend, 9%, 8%, but the problem is the protection. So in my personal portfolio, I put it into New York State approved, I get less. Like New York Life, or the Mass Mutual, Mass Mutual, yeah. or the Northwestern, there are 4 companies, something like that. So why I'm foregoing the another 4%? Because of the protection. Because insurance is for protection. If it does not there when you need it, what good is that? Right. The other thing, absolutely, you're absolutely correct, right? And there are So I 4 give up majors. the donut. No, I appreciate that vote of confidence. No, that's good, and New York State does back us. The other big piece to it is that we are also third party, and so we are insured ourselves. So, like your bank account is insured through the FDIC, we have, as an insurance company, SIPC, which is the same idea, but for insurance agencies. And then we also, Lloyd's of London, things like that. So there's insurance on your insurance with New York Life, which kind of goes with the stability that. So a question, when you said the CP, they do up to what, $500,000? I don't remember. I think that sounds correct. I don't remember exactly how much it is. Again, it also, I think, depends on the account. But yeah. Yeah. The another thing that talking in favor of the insurance is taxation. When you die, something not to think about, but it's not taxable. Nope. So, there is something called estate planning. Estate planning is a little bit more for the older generation. That, there is a limit of $11 million now. So 2 people, husband and wife, get up to $22 million. But that insurance part, the money you're going to get, your family is going to get, is not taxable. It's not included in that either. It's not included in the estate. It's separate. So it does not go against that 11 million. Right, because after that, you become 2 tax. One is the federal, one is the state. Yep. New York State will take you a chunk of money. Absolutely. You want the microphone? Come on. Sure, shoot. Your turn. So my question is, I have to give you like a scenario. Then I'm sure you will have like a better idea to solve it. I'm sorry, what was that? So I will have to give you a scenario. Yes, okay. Okay. So people with like intellectual or developmental disabilities, when they turn 21 and maybe restricted to work like a full time, so they're not working like a part time. So they are making some money from the employer. Also, they're receiving the supplemental security income. Sure. On top of they also may receiving the OTDA funding from the state. And if one of their parents are retired, they also get the DSC, the disability adult side. Now their income is going higher. And by this time, they also have the Medicaid, but Medicaid has a limit income that they can have. So once the income level go higher, Medicaid will ask for the buying back or paying the money to them. Correct. So how these people can save money without paying the money to the government or buying back, and those money they can use in future. What's the solution for that? So again, anything that we're really looking at on our end is going to be tax free. It's a tax free thing. So let's say you have that 131 plan and you're worried about this. The money that you pull from the 131 is not recorded as income. So that's first. Okay. Now, if you're already in that situation and you're looking to lower your
taxable income, that is something that, again, we would get real specific on, because we have to we would want to strategize that with an accountant, Okay. right? Because we wouldn't, so one of the things that Sultan and I do is work with people like your accountant. So if you have an accountant, your accountant looks and goes, you have to get some money, you have to lose some income, right? You have to lower that tax burden today. Then we get wrapped up into the conversation. I was like, all right, well, what are we looking at, right? What's the strategy here? Why do we have to lose it? Where, when, how much? All right, let's look at our strategies then. So again, it's hard to predict. There's always an answer. I love making problems, right? So make the problem, and then we'll sit down and we'll figure it out. Yeah. But anything that we present for the future is going to take in mind that we don't want to pay taxes later. Any other questions? No? I have one. Go for it. So some of us, we are like state employees, Yeah. and we do have nice retirement package based on the tier system. Do you guys have any retirement package or anything like that? Like an actual Retirement things, like put it money now for 10, 15 years, and after 15 years, when we are at the age 65, No. every month we get something. Yeah, so there's that, right? There's the 131, which is buying your own pension back, which is like, hey, while you're working for the next 10, 15 years, you're going to contribute this and you're going to get more back out of it when you retire, right? That's the most simple. There's also other strategies for that, like lump sums. Like, hey, I'm sitting on a lump sum. I want this to produce an income for me later. Let's roll that into something that does that. Annuities, which are reverse life. Like, there's a lot of ways to look at that question. Are we looking at funding it today? Are we looking at funding it over time? Are we looking Over at time. over time? So are we looking at a time horizon of 10 years or 20 years? Say 15 years. 15 years, fantastic. And then how much income do you want to pull out? How risky do you want to be? Are we looking for things that are more guaranteed? Do you have a 401k now? Yes, for one. Okay. And are you looking for tax-free strategies then, or are you going to keep paying the higher taxes? Or do you want to keep giving more money back to New York State and federal government? You tell me. Like, if you want to pay more taxes, I'll let No, you. it's not for me, it's for like other people, like Sure. who doesn't Yeah. have the state job, correct? Yeah. So they are like a non-state employee, Yeah. they don't have the retirement plan. So this is what I will say. Okay, so New York State has a pension. They also have deferred comp, right? And 401k. Let's take a look at those three things. Let's say that was your retirement plan. Those three things: pension, 401k, and deferred comp. Yes. Right? Okay, great. One. When do those all get taxed? When you retire. Right. So we're paying higher taxes. Great, which we don't want to do. Okay, fantastic. And then, are all of those associated with the market? Mm-hmm. 100%. Okay. So now everything that your retirement package consists of is different ways to call something, I'm going to pay higher taxes, and it's tied to the market, right? Tied to the market, paying higher taxes. Great. My job is to say, wait a second. I don't think you should be 100% exposed in the market, and I don't think you should be 100% exposed tax-wise. Let's look at this and go, let's move some below the line, and let's get it after tax, okay? And we use a macro balance strategy for this, okay? It's a quadrant system, all right? That looks at your assets now, takes a snapshot, says this percent's in the market, this percent's stable. You have zero stable, right? Do you know what the Wall Street rule of thumb is? Wall Street, right, where all the stocks are traded, has a rule of thumb. And it says that your assets, whatever your age is, let's say you're 30, right? 30% of your assets should be stable, not in the market. So if you're 50 or 60 and 100% is in the market, you are riskier than Wall Street tells you to be. That's a fun place to be, right? You're riskier than what Wall Street would recommend. The problem is that you go to retire at 65 and it's 2008. What are you doing? Everything you have just lost 30% of its value. What are you doing? Better question, what are you not doing? You're not retiring that year.
You're not going to retire if 30% of everything you have for retirement just got cut off by 30%. Your financial advisor, your accountant's going to go, you're crazy, you can't retire. If you take time today and move 50% to stable assets, or you had $1 million guaranteed to you out of the market, you don't care. You retire. Your accountant looks at it and goes, okay, so for the next couple of years, don't pull from your retirement account, just pull your pension here. And you go, okay, I can do that. That's the conversation. Right? That's the idea of diversifying your portfolio, both from a tax and a risk perspective. Good question. Thank you. You're welcome. Anything else? No? And I've talked a lot, so I'm going to give you the microphone. আমি খুব সংক্ষেপ করে খুব ছোট্ট করে একটু আমাদের কোম্পানিটা সম্পর্কে বলতে চাই, যেটা আজ যে একটু বলছে সেটা হচ্ছে ধরেন 500 ফরচুন 500 কোম্পানির মধ্যে আমরা হচ্ছি 69 নম্বরে, রাইট? এবং আমাদের কোম্পানি রয়েছে সিভিল ওয়ারের আগে 185 বছরের পুরনো কোম্পানি, 1845 এস্টাবলিশড হয়েছে। আমরা শুধু মানি মেক করি তা কিন্তু না, আমরা অনেক হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে অনেক কাজ করি আমরা, রাইট? আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্নভাবে কমিউনিটিকে ডেভেলপমেন্ট করা, যেখানে এই কাজগুলো আমরা অনেক করি। আমরা একটা AAA রেটেড কোম্পানি, তার মানে এটা হচ্ছে ভেরি স্ট্রং একটি এবং ভেরি স্টেবল কোম্পানি। এই 1845 থেকে আমরা কিন্তু কখনোই টাকা লুজ করিনি, নেভার। সো মানে এখানে ওই তারিখ ভাই একটা প্রশ্ন করেছিলেন না যে হাউ সেফ, মানে ভেরি স্টেবল সো ইউ ক্যান ডিপেন্ড অন ইট। এখন আমার কাজটা কি আসলে, হোয়াট আই ডু হিয়ার, ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি। আমি আপনাকে যেসব কাজে সাহায্য করি মানুষকে, সেটা হচ্ছে মানুষের কীভাবে ফাইন্যান্সিয়ালি সিকিউর থাকতে পারে, এটা একটা। তাদের রিটায়ারমেন্ট নিড কী কী আছে, এটা একটা। বাচ্চাদের এডুকেশন একটা। লাইফ টাইম ইনকাম, ধরেন আজকে যদি আমি কোনো কারণে আমি আর ইনকাম করতে না পারি তাহলে কি হবে, রাইট? সো আমরা লাইফ টাইম ইনকামটা এনশিওর করি। কথা আমার পায়ে ব্যথা, আমার আর্থ্রাইটিস হয়েছে, আমি আর কাজ করতে পারবো না, কী করবো এখন? আর আমার ইন্স্যুরেন্স আছে, আমি যে টাকা এখন ইনকাম করি, আমার নিউ ইয়র্ক লাইফ আমাকে সেই টাকাটা দেবে। ওকে, এটা ইনকাম ইন্স্যুরেন্স। এক্সটেন্ডেড কেয়ার, লং টার্ম কেয়ার, ধরেন আমাদের কমিউনিটিতে হোম কেয়ার অনেক পপুলার, রাইট? আপনারা কি হোম কেয়ার পাবেন? নো, কেন জানেন? কারণ আপনাদের তো ইনকাম ভালো। এই দেশে সব সুবিধা কাদের জন্য? গরিবদের জন্য, বড় লোকদের জন্য কিছু নেই, রাইট? আপনারা কেউ বড় গরিব না তো এখানে। সো হোম কেয়ার কি করুন, যদি আল্লাহ না করুক যখন হোম কেয়ার দরকার হয় তখন কি করবেন আপনারা? উই প্রোভাইড একদম মিনিমাম কস্টে। তারপরে elaborate on that, is this an important one, like home care when we retire? আচ্ছা, Yeah. ওই মানে মেডিকেল থেকে যে হোম কেয়ারটা দেন, ঠিক ওইটাই ওই ধরনেরই, ওটা আমরা প্রোভাইড করবো, ওটা মেডিকেল করবো না, গভর্নমেন্ট না। So New York Life will pay for our home care? Yes. Okay, and what do we need to do for that? You need to pay. I know, pay like ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা। এখন তুমি ইয়াং আছো, রাইট? সো তোমার একরকম রেট, আমার ঠিক ডাবল রেট হবে, বিকজ আমি তোমার ডাবল রেট আমার, রাইট? সো তোমার বয়স কত এটার উপর নির্ভর করে, সেদিন যত আর্লি এই যে করা যায় তত কিন্তু ফিউচারটা, কারণ আমরা এখন হেলদি আছি। এখন যখন হেলদি থাকে সব কিছু, যেমন তুমি এখন জোরে দৌড়াতে পারবা, ঠিক এরকম যখন বয়স হবে বেশি জোরে দৌড়াতে পারবা না, রাইট? সব কিছু এরকম যে বয়স হলে পরে তখন আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হতে থাকে। ওকে, সো আমি অ্যাটর্নি এবং ডাক্তার যত যা আছে, অ্যাকাউন্টেন্ট সবার সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে কাজটা করতে পারি আর কি। হ্যাঁ, একটু জাস্ট শর্টে দেখা দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, এটা হচ্ছে একটা সাইকেলের মতো। ধরেন কত বছর বয়সে আপনি রিটায়ার করতে চান, তখন আপনার কি পরিমাণে অ্যাসেট থাকবে, এখন কি আছে তখন কতটুকু অ্যাসেট থাকবে, এবং তখন আপনার ইনকামটা কিরকম হবে, এই সব অ্যানালিসিস করে প্রত্যেকটা জায়গায়, যদি আপনার এখন কোনো লোন থাকে সেই লোনটা আপনি কিভাবে করে মিনিমাইজ করবেন, কিভাবে করে আপনার বাড়িটার পে অফ হবে, মানে বাড়ির মর্টগেজটা পে অফ হবে, কেমন করে আপনি ধরেন 65 হলো রিটায়ারমেন্টে গেলেন,
তখন আপনার মিনিমাম ধরেন 8,000 10,000 টাকা দরকার হবে, রাইট? সেই টাকাটা আপনি কেমন করে পাবেন? আপনার 401k, সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এগুলো দিয়ে পাবেন না, দেয়ার উইল বি গ্যাপ। আমি বলেছি, রাইট? এই প্রত্যেকটা জায়গা আপনার কেস বাই কেস অ্যানালাইসিস করে আমরা আপনাকে দেখাবো হোয়াট ইজ ইউর নিড ফর ইউর ফিউচার। দেন ইউ ক্যান অ্যাড্রেস ফুলফিল ইউর নিড, ইউ ক্যান নট, ইটস ইউর চয়েস। থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলবেন। আমি একটু শেষ করে দিতে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে একটা দীর্ঘ সময় আজকে একটা বাফা সুযোগ করে দিল আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল, আমেরিকান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ডিফারেন্ট ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, এবং আমরা এমন একটা দেশে আছি, এই দেশের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে আমরা এখানে কিভাবে করে কোপ আপ করবো, এখান থেকে বেস্ট বেনিফিটটা আমরা কিভাবে করে নেব। ফলে সবার আগে জানা দরকার যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা কিভাবে করে কাজ করে, এবং এই আপনাদেরকে কখনো আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে নট নেসেসারিলি, কিন্তু আমার কাজ আপনাদেরকে জানানো যে এই সিস্টেমটা কিভাবে করে কাজ করে, আপনি কেমন করে আপনার নিজেকে সবচেয়ে বেশিভাবে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। আমার কাজ এটুকুই, বাকিটা আপনার জীবনের সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। Thank you, Sultana Rahman and Arche. Thank you for hosting this session. And as I mentioned earlier, financial stability is very important, especially in BAFA. We have young generation joining, and there will be young kids, and that information is very important. And I would like to look forward to work with you guys. Make sure they understand what you guys are doing and how they can build a future, especially for their kids when they send their kids to college. And as I mentioned earlier, that in future we will not have that much college fund. So we have to plan our future. And in BAFA, I know there are many new parents. Their kids are 5 years old, 6 years old. And we need to build their future together and make it happen. And once again, thank you, New York Life. Thank you, Sultana Rahman. Thank you.